back from school. Yes. And those information that is if it's going to be put out there. True. Yes, I have Herman Namanya, Yes, from Richer Hand. And then Sauti, what is Sauti? Now, Sauti is a digital hub for Richer Hand Uganda, which leads and champions communication for Richer Hand Uganda, but communication that focuses on social behavioral change, like communicating to young people, because we believe that with proper communication, if young people have information, then they can make informed decisions. There is no way how a young person will make an informed decision. Information. So the reason why the Sauti Plus Media Hub is there is because for all these years, the 11 years, it has studied how best it is effective to communicate to young people through different channels. So at Sauti, we have a TV, we have a film production studio, we record podcasts, we do videography, live stream, because we know most of the young people, 67% in the urban areas, are always on their phones. They're always on the phone. TV and everything. Okay, and I have Vicky from Sister Code. Mwayocheza mukejoba mwakubye bulungi. No, it's unfortunate that yesterday I reached home late nesiraba show yange. But I am Vicky, your sweetheart. Ozo wenyira Vicky chichi. No, Vitacha Vicky ayingida wenyira. Ayafuna mukegeri yo akabenje benjao kwana ngina musanga ngo bamuwogodde. Sam kabenje benjao. Yeah. Eti yayogira. Mubazinyi group ya foyogira no gaba nayo. Pisibwa mukobo. No, if it's bad, but it was minor, because I mean if it was bad I wouldn't turn up. Someone told me mbwate kati nina kunyikira because it helps me like This is no ordinary discussion. This is the Red Seat mid-morning to Kone. All right. Tujingide the Red Seat amanyaze Roger Otis ndine Ditacha ndine Herman from Richer Hand Uganda and Sauti, and of course ndine Vicky Irankunda okuva ku Gikonkone TV. Onako lwalero abana bakomye okuva ku somero si bana bokka n'abantu abatototo mu ku myaka mulimu n'abavubuka abatettanira nnyo buntu bupiirapiira obwo nga bo bagamba ebisinga obbawomera bye bitaliiko buveera tebeerimba because we have one very big issue right now. Osanga abavubuka bangi nnyo nga batya embuto okusinga akawuka. Ate mulimu n'abavubuka first of all nga ye lwafunye ka chance okulipamuko agamba nti guwedde talowooza ku kirala kyonna, and they don't know how cheap these things are. Obuntu buno obutonotono lwaki mukkiriza nnyo abaana abo okubanga baba n'omululu ogwo mwabawala because mwabagulawo? I don't think mululu, for lack of a better word, I'll call it obutamanya. Nti omuntu ajja kwagala ka pleasure ka kaseera katono okumu overpoweringa yerabire nti aina obulamu after that act. Then kyoyogeddeko ekyokuba nti abawana abawala naddala batya nnyo okufuna embuto than okufuna akawuka. Kino kiva ku bazadde. Some parents newe baba bringinga babera nenjogere gamba no koli jono n'olubuto koli kolotya, but no one actually ever talks about HIV, STIs, ebyo ebirwadde binamutta ebirala batisanya abaana embuto nti ate embuto it's something evident nti it's a product kyogenda okusitula enchachirabwe era it's a process nti ogenda beera ositula olubuto buli omu akulaba ne evidence yo nti weegadanga oshegeera so nga ate waba afunye akawuka mukama n'amusaasira ne katamugonza mangu it might take some time nga takoze ki nga tategedde naye nga abaasiiga abalala. I feel like ekintu ekyo kyalibadde kitandikira ku muzadde. I urge every parent out there or omuntu gwe kikwatako, it could be a sister or a brother towards their siblings, nti once in a while
let's not shy away from this topic of HIV and stuff. I find it more common now nti buli mwana amanyi HIV chechi. Amanyi nti when I engage with an opposite sex ne tukola ABCD nja kujayo olubuto, nja kujayo ebirwadde STIs, nja kujayo HIV. So I feel like why not go ahead tell these young girls and boys nti why ogenda naye ogenda naye gyogenda wala sebo nditacha gwe eyazaala abaana bana mu mwaka gumu wasiba otya lo nze nnyini baana nanejjusa nomere nakongera sirina mmanja naye nga problem kati abakulu bano aba sauti aba Richard bani babuulira abaana bano naye babayiwa ku nsaano bayiwa nsaano ku mazo bafuira ndiga mulere kwegamba simanyo bengeji mbabuuliramu ye tabayingira kuba abaana them not hear about where batabo tebawulira abantu bano byabagamba osanga omwana omuno muteri mwana akawa myaka 2 mu 5 goyita sanga ku simu okwo nasanga ekintu ekibuulirira nachiwa attention nga kiri ku TikTok okwo nachiwa yadde second setan akiyitako buyisi nagenda ku Mickey Sims to funny obaroja OTC era bwokyogera tulanga tuloja OTC olina views ngoyogera ebyomukwane byokwegadanga yogerako leero kubino betuli okwogera oteekeyo genda kula views nnya kituufu ekyo ensonga nti bino ebintu abaana tebaagala negativity kyokka nga tetulina ogibagamba kati simanyi oba tugibagambe in a funny way oba tugibagambe in a musical way tumanyi ndoza mugenda bimba mu nnyimba ate ne tunabimbira tebajja kule bajja kuwulira mu kidongo waliwo akayimba munaye akakwata ennyo akafire katoday tinati kakwata bantu kati abakuzeemu abaana b'ennaku zino ngambe batandika lwano kati ekirala nze kyenabanga kalimanywera mu ate abalala kimutamanyi badda ngina mmwe kimutamanyi kyekyo kwekereza obusirima one omuntu aba afudde ku kyalo obusirima teboogera nti yafudde busirima waliofute bamwogerako kibya teyafudde busirima nemmwe ati byembagamba kati abaana bamanyi tebuliyo abavubuka abo bamanyi nti is just theory naye tebuliyo kubanga omuntu bw'afa obusirima ku kyalo bagamba pressure yafudde musujja yafudde gundi kati nze nkuze kutuuka wano ndi musajja emyaka gyange okimanyi mitoto na 28 sirabanga gwe balangirire tuuna afudde busirima gwe mmanyi ali omusajja wuye yatuyambye neerangirira emusikati abasigadde bonna ekyokubiri abantu obusirima mwagala mbu tuleme boogerako mbu tubatiitiire kati omwana muto alina banne balina obusirima temuli mugamba amuletise ne singa omwana mugamba ti amunoona alina nammwe bano balina obusirima era mulivinga nabo nga mmanyi nti balina obuki ate sitigima kati sitigima abaana baffe olw'oku sitigima yaani ng'abaana bagenda fa omanyi mulina ebintu byemukola ebyekidangina kati mwe sitigima gwe mwakuliriza ate sitigima talina gwagenda kutta ono baba yemirira eddagala lye oba ali omu muwonye bano 10 ate sitigima kati omwana ne beeretika omwana omu n'asiga ne ku ssomero 27 oba 4 kuba mwagamba mbu wetunayogera ajja kufuna sitigima ne simanyi oba sitigima is another type of AIDS that is going to kill this one mwatiti byobusirima nze omanyi mbatunulya ano nga mubuuliramu Ditacha raises a very good point eyokuba nti twogera ku bantu abalivinga n'akawuka vis-a-vis okwogera kawuka and I think Richard Hand knows ekoze ku bintu ebigezaako okuteekawo that mediation oba okubridging a gap eyo nti twogere bwe tuti kawuka oba tubazzeemu maanyi bwe tuti what are the things that have actually done okubanga Okay, so what I can say, because Richard Hand is a youth-serving organization, inti baina engeri gye bakommunicatinga mu eri abavubuka, what I can say in Uganda. So, one, we have some of the challenges, but we have made breakthrough on some of the things. Itacha chabadda yogerako. One of the things why abantu kyebagala kuvaayo ne bagamba nti they are HIV positive is because they are stigmatized when they come forth. Kati nyonyola omulasito oyo stigma agenda musensera atya. Kuwonya atya abantu okwalafuna sirimu. So maybe njagala soke nkutangazeemu nti Richard Hand works in and out of school. But one of the challenges is that amasomero we are restricted on what information we can give to these very young people. Okay. True. Now Ujasange Bagamba don't talk about things to do with sex. Ministry of Education will give you a national sexuality framework, and there are things we don't have to talk about, things like condom, things like sex, things like
and things like that. Okay. But we keep on saying, but these young people need this information. Kwanga abana, they're already having sex, even when they are even when they are in schools. So abana chebagenda nacho is that one, they are driven by misconceptions. Omwana ajagenda funa akawuka, kwanga mukwano gwe yamugambye kati. I will give an example. We were in Jinja. Nebade to omwana yaye n'emyaka 14. Ne bamubuuza, how did you get pregnant? Kwanga bamukebera ng'alina olubuto ate ng'alina n'essiriimu. So ne bamubuuza n'agamba, waliwo omusajja yaŋŋamba nti if we sleep or if we have sex during the day, sisobola kufuna lubuto. You get, that's a misconception. But if we nti abantu abegatta ekiro bebafuna like embuto, you get. So omwana nafunirako because they had very wrong information. Secondly, we are doing our best to make sure that we reach out to even abana abasomye, like at the university. We have like 67% from a research I was reading that university students, especially girls, are now misusing contraception. Like the morning pill. That thing, like someone takes it today, takes it tomorrow, takes it the other day. They literally use it as family planning. Now what we are trying to say is that dinedagara likolesebwa so that you do not become pregnant if you do not want to have an unwanted pregnancy. But now we need to keep doing these kinds of interventions with young people so that they get this information. That's why I said when they have information, they can make informed decisions. So the reason is why most young people, especially in the urban, in the peri-urban, in the rural settings, they will always make wrong decisions because they do not have. But I also think this information ngabo uditacha babada kugambi nti omwana wagambye most of them are on their phones. We have an influx of information. Bintu bingi ebiriwo. We don't know who is actually true or not. Waliwo information nyingi nnyo eta ku internet yo nosanga senga ngali awo mu nyumba ye agamba abaana omwana n'okuba n'amazzi bwe gati ona ino kola bwati and people are just following. I actually had a myth. Someone is it a myth or maybe some funny word they are using? Mbu ladies from Barara, mbu, because I mean they are watery and stuff. Mbu, when you engage with them, you don't actually need to protect yourself because it's automatic. Togenda funa obusirima, kubanga anti obusirima obufuna mufunye that friction. That friction force. Omusaine gwegata kati awo n'ofuna obusirima. And guess what? You guys have been seeing what's running around, how the percentage of HIV patients has risen on a rampant Barara because it affected them so badly. And Westerners, they are waterlogged. Oh, let's go there. And men who are not informed, like you said, ngabona bagwereyo. They were informed. Information pass lenze ekido kya chemanyi ngovude ku misconceptions kubanga ezo zikosa abantu batono abantu abasinga balina information enduufu kati fana ne information ya penji musala ivala amaire simbwaya ambokola ajira obusirima mpera era mbu ogenda kutwala no obusirima funa sala ivala amaire siwo put panditing entire bad things are running weird tojja funa ki ado misconception abavuka bali abanavuka obakola kuliwo obulala bw'owulira eyo mbarasita noga nti bana barasita nvudde kuba amalusu obuntu obulala nti bwe wanga akembalala okavuddeko then mbulwawo mufu wa pule kola bikakilipina byonna onagenda otuuka ku mwana obusirima bwina gye bwekwese ekirala speed nangaye kozesa ka welding kaddakiika minati emu bukeyo iwakeriyo bonna babutusomesa actually there's a misconception that used to run in school bagiteeka nnyo yali president wa South Africa eyo mbuyebakanga nagenda mu
mu ddwaliro eyo mpuba yali zuma manya n'agenda mu bathroom naye nazaako mangu mbusimanyi abayi anti Jacob Zuma ngeri ati yasoma yakyogera naye mwenyini mu kooti nga bamulese n'agaana nakola njigira Jacob Zuma yakola nenga nze kyemma kyenkugamba kati nga mu society eyo gye mbadde nga nti siriimu ono mwamutitibya nyabana ne mubateeka fa talabika kati zekankubireko kino omanyi lwaki omuntu ananywa sigala ne shisha na biki alwadde kansa washisha tebajja tugamba nti oyo yafunye kansa mu shisha era mujja kwetoloola mugambe reyomala shisha is caused many cancer is caused by a cell that once becomes yet ekituufu kiri wali kirabwako bana abantu bamugamba tebiriyo balabira ddala nga abantu badde ne musa kati kankubireko lwatemu kati nze omanyi we natiira ku sirimu nali simutya nagenda mu main hospital Jinja ne bantwala mu waadi erimu ab'obusirima twakirina kyaliwo ffe tugeza okulaba nga ali mu waadi y'ababusirima ng'abantu bali mu kitanda naye ng'oyinza otulako ng'oluza tewali muntu nga wali fulaati naye ng'omuntu kwali nga balinga simu eno the malai pendi bed naye nga yanasina oyinza n'okubako bwoti ng'oga tekuli muntu naye nga kwali batali fulaati kati navaayo ntidde ekigambo busirima keyawe force naye lulinze nali manyi nti obuzima lweka oba buluma abantu be bajja bala oba bwali bwaddeyo rakayi nga sira muntu wa busirima kati bana abaana be muliko balaba ddyo obusirima gwe mbulyako abaana bano betuli nabo balabawo obusirima ate kati ebintu byonooneseemu oba nti fortunately or unfortunately kati lwe baleeta eddagala abantu ne bamanya nti wenkozesa obulungi eddagala sijja kulabikanga omulwadde w'obusirima bwenkozesa obulungi eddagala nsobola okufuna omwagalwa ne bwaba ali negative kati ekintu ekyo omuntu babeera n'engombo nti kati sirimu yafuuka musujja instead of omuntu osobola la pressure n'okutuuka n'ofa naye munaye oba ne sirimu obeerawo naye kasomira empekezo kati abantu tebakyalina fiya eyo lwaki fiya ekirala ng'omukulu onajja abantu lwaki temubabuulira kibi kiri nti munaamira eddagala lino era ojja kumala obutyo naye muli waana buwaanyi tirikola nnyo tikuzaamu amaanyi onyirira mwenabona mulyoka muwaana nemulyoka mutulaga abantu abanyirira kati mumotivatinga abaana bano muve kufa abantu abakulu abamanyi nti olwedde mutusika eryo mwagala tufe naye mumotivatinga abaana bano abato mubalaga bannaabo abanyirira yasida mugade pretty lakamoni alina obusirima so mwana namanya newe nawana obusirima nja kuba pretty ngoyo nja kuba neeyagala mubalageeko abantu abalwadde ngeyo mu odi ejjinja bagende balage ku baana abalwadde abantu abalina obusirima muleetere abaana babalabe abasomesa abarike handi nze babuulira alandi Haman, why do you think people are actually bettanidde nnyo okwagala okumira eddagala lino era ne bezzaamu n'amaanyi ti nze nja kumira eddagala ne bwemba nkoze eki omanyi mu Luganda waliwo engombo egamba nti embulire tefa yonna ezino zifudde so the thing is what we pride ourselves in is that we shall keep doing these interventions with young people in different communities. We do community dialogues. We encourage young people to go out and do the testing. Like the theme of this year is let communities lead. We are not saying that having trying to increase awareness around HIV should only be an individual responsibility, but it should be a community responsibility because it leads to so many transformational benefits. What the Thatcher is saying, to some point, is right, but there's also showing. There are different things that we shall be going into mental health of the young people and everything. But from the interventions that Richer Hand has been doing, is that we have community dialogues, we have peer-to-peer, door-to-door sessions. We make sure that we increase access to these services, like what we're going to do on Friday in Gaba at the landing site with Galaxy FM and Topo and all that. So we keep these community outreaches, these services afloat, so that because we cannot fold our arms and say we're not going to do anything, just look when on. we see young people are being infected and you give them the information, you encourage them to use a condom, and we tell them, man, if you have unprotected sex, you are at a risk of
acquiring HIV, or for the lady getting pregnant. You get. So you always encourage them, please use a condom. Please use a condom. Or you go for a checkup, you go for a what. That's the way how we're going to. But we're also trying to encourage positive living. That those who have gotten the virus, it's not also bad that it's not the end of life. It's not the end of life. They can go, they can swallow their ARVs, they can I have a story I wanted to share with you. I don't know whether we are time back. Let's come back and you share that story. 0707102102 is the number. It's the Red Sea Tamanyanze Roger Otis Dina Ditacha Haman, and of course Vicky, share with me ngoita kwe number bloody wange lwaki mwabavubuka lwaki mutya nnyo endwadde endala oba mutya nnyo embuto okusinga obusirima atenga The Red Seat, mid-morning to Kone, every Wednesday.